भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया बेळगाव अंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवरील यू जीनियस 2023 सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा स्पर्धा महात्मा गांधी भवन कॉलेज रोड बेळगाव येथे आयोजित करण्यात आली होती। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले मराठा मंडळ इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर दीपक जी कुलकर्णी यांच्यासह युनियन बँक ऑफ इंडियाचे उपअंचल प्रमुख पंकज कुमार कापसिमे, क्षेत्रीय प्रमुख आरती रौनियार, हुबळी क्षेत्रीय प्रमुख रामानंद टीव्ही तसेच उपस्थितांपैकी निवडलेले विद्यार्थी आणि शिक्षिका यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। यावेळी प्रमुख पाहुणे मराठा मंडळ इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर दीपक जी कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना जीवनात यशस्वी होण्यासाठी अथक परिश्रम करण्यास सांगून अयशस्वी मधला फक्त अ जर विद्यार्थ्यांनी पुसला तर यशस्वी होण्यास कुणीही रोखू शकणार नसल्याचे सांगितले। तसेच इस्रोच्या चंद्रयान 2च्या अपयशानंतर त्यांनी खचून न जाता चंद्रयान 3चे यशस्वी प्रक्षेपण केलेल्या प्रयत्नाबद्दल सांगून स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या। You have to learn to take failure also. सिर्फ सक्सेस के बारे में हम लोग बात करके हम लोग बड़े नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे जो भी बैठे हैं आज, I'm sure you'll agree that we were never successful in everything. We are victims of a lot of unsuccessful things in our life. हर बार सक्सेस नहीं आता है। सक्सेस कब आता है? जब आप प्रयत्न करते हो, तो ये प्रयत्न करता 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 कुठेतरी एक दिवस कहीं तो एक दिन आपको यशस्वी होते हो। अयशस्वी आणि यशस्वी मध्ये एकच शब्द है, एक ही शब्द है अ, और उस अ को निकालने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत बार आपको क्विज अटेंड करना पड़ता है। सो इट इज क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट। लाइफ में एक ही क्विज अटेम्प्ट करके डोंट सिट डाउन। व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, टेक पार्ट। That is what is energy, that is what is vibration in your student life. And parents, I am sure they will definitely आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को ना कुछ मिला है ना मिलेगा। आज आपका दिन नहीं है, कल हो सकता है। चंद्रयान 2 when it was not as successful as it had to be, if ISRO would have stopped there कि नहीं हुआ सक्सेस, छोड़ देते हैं, क्या चंद्रयान 3 हो सकता था? नहीं हो सकता था। फ्रेंड्स, today we are seeing Chandrayaan 3 landing on moon. It has not landed just like that. There have been failures, and overcoming failures, overcoming unsuccessful movements is what is success all about. So I wish each one of you a very, very nice day. I won't wish you a successful day because I told you, you are already successful because you have come here. And we have to learn something from Chandrayaan 3. India is on the world map. We are so proud. And I don't know, one day, Madam, Union Bank may be very proud to announce that हमारे इन बच्चों में एक कोई तो इसरो का साइंटिस्ट हुआ, एक कोई तो ऐसा बंदा हुआ जिसको हम बना सके। You never know what happens tomorrow. Friends, wish you all the best, and for once, for the success of Chandrayaan 3, which teaches, हम सबको एक सिखाता है, don't let any unsuccessful thing hinder your next step. For this, I am sure very, very loudly you will say, and you will join with me, for the success of India. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Thank you. God bless you all. पंकज कुमार कापसिमे यांनी भारत तरुण पिढी आणि त्यांच्यातील प्रतिभेच्या प्रतीक्षेत आहे, त्यामुळेच तरुण पिढीला शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण व्हावी आणि प्रोत्साहन मिळावे यासाठी युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने संपूर्ण भारतात यू जीनियस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले। तसेच तरुण पिढीला आतापासूनच बचत करण्याची सवय लावून घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला। You must be wondering, many of you must be wondering why bank is organizing such type of events. So one answer is already explained by our regional heads.
So again, I just want to elaborate something. We as a banker, our prime duty is, our main responsibility is associated with the financial and economical growth of the people as well as our nation. And that we are doing, that we have been doing for the last 100 years, since 1919. And apart from that, we are also carrying out social welfare schemes, social welfare awareness, like awareness, financial literacy, and anything. And in this regard, our top management has envisaged that knowledge is power, everybody's knowledge is power, and to inculcate the habit of learning among the children, among the students, which are the future of the country, it has been envisaged that we should organize such type of events to encourage their learning capacity, learning, as well as inculcate habits in them to learn other than their core subjects. That's why the UGenius came in light. Last year we have conducted in 24 states, 24 cities, and this year we have been planned to conduct in 32 cities. In many cities it has already conducted, and some it will be conducted in the coming weeks. So regarding UGenius, trophy is there. All are eager to win this, and the presence of such loud crowd here, it itself shows the craze for this UGenius and the popularity of UGenius. Though it is conducted here first time, but still a so large number of people are here. So this specifically shows how this competition is popular among the students and the institutions, especially schools. विद्यार्थ्यांमधील ज्ञान आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन युनियन बँकेतर्फे केले जात असून जीवनात येणाऱ्या अनेक प्रसंगांना आपल्या ज्ञान आणि बुद्धीने सामोरे जावे लागते. आजच्या स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांनी ज्ञानवृद्धी करून घेऊन अधिकाधिक परिश्रम करण्याचे आवाहन हुबळी क्षेत्रीय प्रमुख रामानंद टीव्ही यांनी केले. Today is a very exciting day for all of you. I know there are students from 13 districts of northern parts of Karnataka. Today you people are participating in the quiz program arranged by Union Bank of India. I know most of you have started early in the morning. Rather, many of you could not get sleep also. I don't want to take much of your time. You all are excited to participate in quiz. I would like to mention that now what is happening is there's a lot of competition in the field, more particularly among yourselves. You people are very much focused on your studies. More particularly what the band we have chosen from 8th standard to 12th standard, you are concentrating on studies. There are many colleges. Among them also there is a competition. In the process, what is happening? You are breathing, eating, and studying only your syllabus. Our Union Bank of India, our idea is that should also think beyond your syllabus. It is not just the exam of your regular thing. You should also pass the life exam. That is very, very important. To pass the life exam, you should have general awareness. You should also develop in all the fields. That is very, very important. Keeping in that point view, being a 5th largest public sector bank, our top management has taken a lot of initiatives. The idea is the nation building. The main resources of the country are the human resource. Among the human resource, you young minds are the future of the country. या स्पर्धेत बेळगाव, धारवाड आणि बागलकोट जिल्ह्यातील 125 शाळांमधील 8वी ते 12वी पर्यंतचे सुमारे 1000 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. स्पर्धा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देत मनोरंजनात्मक कवायती करवून घेण्यात आल्या. तसेच विद्यार्थिनींनी भरतनाट्यमचे सादरीकरण करून वाहवा मिळवली. त्यानंतर हॉलमध्ये उपस्थित विद्यार्थ्यांना सामान्य ज्ञानावर आधारित प्रश्न विचारण्यात आले. विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊन विद्यार्थ्यांनी अनेक बक्षिसे मिळवली. From Sri Chaitanya Techno School. The answer for that question is bank. Very good, Shreya. Punja. Exactly, very good.
Guys, please clap. So this is from Harry Potter movie book. So what is the name of the bird that Dumbledore or Headmaster Dumbledore has? What is the name of the bird in Harry Potter book and movie? Both are the same. Question number 8. Merchant of Venice. The play, who is the writer? Very famous play, Merchant of Venice. Who wrote it? त्यानंतर 6 संघांची निवड करण्यात आली. त्यांना स्टेजवर एका खास LED स्क्रीनद्वारे प्रश्न विचारण्यात आले. या अटीतटीच्या स्पर्धेत सर्व 6 संघांनी आपल्या बुद्धिमत्तेचे उत्तमरित्या प्रदर्शन करीत प्रश्नांची उत्तरे देऊन परीक्षकांची मने जिंकली. Which UNESCO World Heritage Site is a bell tower on a cathedral in an Italian city which was designed by Bonanno Pisano? Okay, table 5. Leaning Tower of Pisa. And how do you know that? Why do you think it's that? What made you think it's that? Say it to the mic, say it to the mic. Is a Bonanno Pisano. So Bonanno Pisano is the name of the architect, which means Bonanno from the city of Pisa. So the Leaning Tower of Pisa is perfectly right. Well done. Full direct 10 points to table number 5. Well done. Good job. Okay, last question of this round. Table number 6. Avul Pakir Jainuddin is the full name of which, oh, you already know the answer. Dr. APJ Abdul Kalam. Perfect. 10 points. Well done. Dr. APJ Abdul Kalam. Good job. Nelson Mandela. Okay. Table 2. Abraham Lincoln. Table 1. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is the right answer. 10 points to table 1. या स्पर्धेत GSS कॉलेज बेळगावच्या तन्मयी कुरुंदवाड आणि प्रज्वल बुगडे यांच्या संघाने प्रथम क्रमांक मिळविला. त्यांचा आकर्षक स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र तसेच कॉलेजकरिता ट्रॉफी देऊन सन्मान करण्यात आला. हम GSS PU कॉलेज से बेलगाम. अभी हमने जस्ट सिटी लेवल क्विज में फर्स्ट प्राइज़ लिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग बहुत खुश है. थोड़ी मेहनत, थोड़ा लक और जो हुआ है इट इज़ अ प्राउड मोमेंट बेलगाम के लिए भी और हमारे कॉलेज के लिए भी. एंड अभी मुंबई के नेशनल्स के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. हम लोग अभी थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे जितना इससे किया. एंड हाँ, अभी जीतने की कोशिश करेंगे. बेलगाम का नाम रोशन करने की चाहत है बस. थैंक यू यूनियन बैंक के लिए ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम सभी को प्रोत्साहन देते हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहें. और अगर हम मेहनत करते रहे, इफ वी स्ट्राइव हार्ड टू गेट समथिंग देन डेफिनेटली वन कैन गेट इट. नाउ अभी हमें वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर द नेशनल्स. तो हम अगर जी लगा के प्रैक्टिस करें देन देयर इज अ वेरी हाई चांस वी कैन विन इट. सो या, थँक यू व्हेरी मच. तसेच श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल हुबळीच्या अतुल्य आदर्श आणि अनुज MD यांच्या संघाने द्वितीय क्रमांक पटकाविला. त्यांचाही आकर्षक स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र तसेच शाळेकरिता ट्रॉफी देऊन सन्मान करण्यात आला. Thank you so much, sir. It's a proud moment for us, Sri Chaitanya Techno School, Hubli. I congratulate the students of our school, Mr. Anuj and Mr. Atulya. It is a very big proud moment for us, and I also want to thank Union Bank of India for giving us a memory to remember and a reward to cherish. Thank you so much. First of all, I am feeling happy, but more than that, I am feeling thankful for Union Bank of India to provide me an opportunity to not only test myself, but I learned what I didn't know just for preparing for this quiz. So it added more to my memories and to my knowledge, and I'm just going to thank everyone. मुझे जीत के बहुत खुशी हुई और मैं यूनियन बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा ये कंपटीशन के आयोजन किया. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं विजेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा और हम अगली बार से जो गलतियाँ हमने की वो नहीं दोहराएंगे. धन्यवाद.
विजेत्या संघाची ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मुंबई येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील उपांत्य फेरीत निवड करण्यात आली आहे. त्यानंतर शेवटची फेरी घेण्यात येईल. Today we have organized Union Bank U Genius 2023 a quiz for general awareness and आज हमारे पास दो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ हमारे ही बैंक के आए हुए हैं. मिस्टर पंकज कपसिन में डेप्यूटी जोनल हेड फ्रॉम बेंगलुरु जोन के डेप्यूटी जोनल हेड है और रामानंदा टीवी रीजनल हेड ऑफ हुबली रीजन. Actually, one of the innovative idea brought out by our top management. Under that idea, U Genius was conducted today, and that today's program it was very successful. Almost 800 participants, comprising 400 teams out of from 125 different schools participated today, and the competition was very tough. And ultimately, one has to win, so one team has been, but definitely the participation was very good, and it itself shows that the U Genius program is so much popular, and it is a craze for U Genius. We will definitely do better than that in the next coming year. I thank you all the school teachers, parents and students for participating in today's program. It's a very successful program. I request all the students to continue with the Union Bank, have a link with them. We also want to be future both of your story. Thank you. राष्ट्रस्तरीय यू जीनियस प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत अंतिम विजेत्या टीमला रोख रक्कम 1 लाख रुपये, ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र, द्वितीय विजेत्या टीमला रोख रक्कम 50,000 रुपये, ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र, तृतीय विजेत्या टीमला रोख रक्कम 25,000 रुपये, ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र, उपांत्य फेरीतील विजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र, शहरस्तरीय विजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र तसेच शहरस्तरीय प्राथमिक स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. स्पर्धेत भाग घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना स्टडी किट, नाश्ता आणि जेवणाची सोय करण्यात आली होती. तरुण भारत सोशल मीडियातर्फे या संपूर्ण स्पर्धेचे तरुण भारत न्यूज यूट्यूब चॅनलद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. यावेळी सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आणि इतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोबाईलद्वारे ही स्पर्धा घरबसल्या पाहिली.